Hello everyone, welcome to Financial Management. Cost of equity share capital. The fourth method for estimating cost of equity share capital is realized yield method. When future dividend and market price are uncertain, it is very difficult to estimate the rate of return on investment. In order to overcome this difficulty, the average rate of return actually realized in the past few years by the investor is used to determine the cost of capital. Under this method, the realized yield is discounted at the present value factor and then compared with the value of investment. So, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർത്ത് മെത്തേഡ്. ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ or approach, CAPM. This approach was developed by William Sharpe. According to this approach, return on equity shares depend on the amount of risk associated with it. If more risk is associated with it, it will provide more return. If it is associated with less risk, it will provide less return. Thus, this model states that as the level of risk increases, the investors would expect higher return to compensate for the risk that they have taken. There are two types of risk associated with the equity share. They are systematic risk and unsystematic risk. The systematic risk is measured by beta. So CAPM എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇക്വിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇക്വിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ റിസ്ക് കൂടുതലാകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേണും കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഹയർ ദ റിസ്ക് ഹയർ ദ റിട്ടേൺ. ഇനി റിസ്ക് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും. അതിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ബീറ്റ. Under CAPM approach, cost of equity capital is calculated by using the formula KE is equal to RF plus beta into RM minus RF, where RF risk-free rate of return, beta the beta coefficient of the investment, RM average market return. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് CAPM മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Therefore, under CAPM, the cost of equity capital KE is the return required by the investors. So, as usual, ഈ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചിട്ടും ഇക്വിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റർ. Let us discuss a problem. You are given the following data relating to a company. Risk-free rate of return 11%. Beta coefficient of the firm is 1.25. Compute the cost of equity capital under CAPM assuming a market return of 15% next year. So here the risk-free return is 11%. And market rate of return is 15%. Then beta is 1.25. Substituting the values in the equation, K is equal to 11 plus 1.25 into 15 minus 11. So the important thing to remember is no need to convert the percentage value into decimal. So calculating this, we get 16%. So cost of equity capital is 16% in this problem. Let us conclude. Thank you.